بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نكمل سلسلة محاضراتنا في موضوع الفيكس بروستودونتكس الكراون اند بريدج، ونكمل موضوعنا اللي بديناه في الأسبوع الماضي اللي تكلمنا به عن introduction و terminology about الفيكس بروستودونتكس، ومن خلال ما تكلمنا عليه في الأسبوع الماضي حقيقة نقدر نستنتج إنه generally the purpose or the benefit of a fixed partial denture or fixed bridge are maintain the health of the remaining dentition and prevent further injury, improve the appearance, aesthetic and speech, restore masticatory function, correction of any abnormal oral condition, and finally stabilize arch and occlusion. طبعا الأسبوع اللي فات أو المحاضرة الأخيرة تكلمنا الإفكت أوف توث لوست وشنو تأثيراتها وشلون يصير لما يصير فقدان للتوث تأثيره وش يأثر على الدرافتنج اوفر الربشن والكيريز والريلابس اوف ذا جو والفيرتيكال دايمنشن، هاي كلها تأثيرات التوث لوس. لذلك فالفانكشن الأساسية من الفيكس بارشل دنشر اللي بنسويه هو to overcome all these problems أساسية إضافة للفاكتورات اللي ذكرناها. Now, indication for fixed partial denture, we can divide it generally into general indication and local indication. We have the general, we have psychological. First off, the psychological, when we do psychological, many patients from the psychological point of view cannot tolerate removable partial denture when comparing to the fix. يعني لما يجي مريض psychologically ما مهيأ انه يستخدم psychologically ما مهيأ يستخدم removable partial denture. قبل رأسا يقول لك اريد fix because he feel that the removable is not a part of him. لذلك usually fixed partial denture is usually rapidly tolerated as a part of their natural teeth or arch. Secondly, speech. When compare fixed with the removable partial denture is bulky and thus may cause further difficulty in speech, while fixed partial denture size is usually similar to that of teeth, so it replaces and rarely cause difficulty in speech. طبعا fixed partial denture when patient is lost a tooth طبعا الصوت هو عبارة عن مخارج ينظم مخارج الهواء ويطلع على سكيل الصوت. لذلك لما يصير عندنا توث لوس راح تتخربط هذه المخارج، ولذلك الصوت أيضا يتأثر بعملية إنه تعويض السن إحنا نضبط مخارج الأصوات. لذلك واحدة من الأمور الإنديكيشن for fixed partial denture is to improve the speech. Periodontal reason, when teeth are somewhat mobile, ideal way to achieve stabilization is by construction of fixed splint. طبعا ال fixed partial denture when we use it on a mobile teeth may act as splinting، يعني ممكن نعتبره as a splinting يعني جبيرة.
لذلك الموبile teeth. Orthodontic consideration, sometimes we use fixed partial denture after finishing of orthodontic treatment to prevent relapse. يعني sometime after finishing of orthodontic treatment يبقى عندنا space نسوي السبيس that space we fill it with a tooth حتى نمنع relapse after orthodontic treatment. Sometime for systemic reason, systemic patient have, for example, epileptic disease. For epileptic disease patient طبعا لما نجي نختار ما بين fixed partial denture or removal partial denture بالتأكيد نسوي fixed partial denture لأن patient when he has an attack there is a fear of fracture of removal partial denture or fragment might be inhaled while fixed partial denture have adequate strength and retention mostly is fixed inside the patient mouth, difficult to inhale. Other indication, as we say, generally we divide it into general. We have local indication. Local indication, the first important indication for fixed partial denture is the bridge indicated whenever there is a properly distributed healthy teeth that serve as abutment. And whenever we have properly distributed healthy teeth that serve as abutment. طبعا abutment احنا قلنا هو tooth that going طبعا التوث اللي going to serve that or support the bridge نسميه هو شنو الاباتمنت. Whenever we have properly distributed and healthy teeth and can be used as abutment, we can do fixed partial denture. طبعا احنا عندنا later on lecture كاملة about abutment. احنا نريد نروح detail شلون نشرح على abutment. But as far as here proper distribution يعني you have to have we have a space and you have to have anterior and posteriorly to the space there is abutment. يعني you have to have anterior abutment and posterior abutment or mesial and distal abutment, and you have to have tooth is healthy يعني مو شرط انه فقط انه free مو شرط انه free of caries قد يكون caries but be filling لكن tooth is healthy mean is free from any inflammation. اوكي مو شرط انه فقط free of inflammation يعني vital tooth قد يكون tooth is non-vital مسوي له endodontic treatment. اوكي معناها periapical is free of any inflammation يعني معناها احنا endodontically treated teeth ممكن use as abutment so and so. لذلك احنا الحقيقة هذه long lecture and later on we will talk about it. Second thing about local indication, tooth suitable for abutment which require crown restoration. Also at the same time the tooth lie adjacent to edentulous space. يعني احنا we have a tooth and the tooth be for large restoration and need a crown. I need a crown, okay, with tooth near a space and suitable for a bridge, okay, suitable to be used for as a bridge abutment, okay. This case is positive indication for a bridge, okay.
مثل ما نشوف هنا بهيك حالة عندنا tooth big large restoration، وهنا التوث retained root. اوكي، we have a space نحتاج نسوي شنو replacement later on. فاحنا رأسا سوينا شنو، دخلناه بال fix partial denture، سوينا له fix restoration. يعني this indication for a bridge، وهذا حتى السنة الثانية هو بي كراون وريموفمنت هنا. اوكي، يعني لما عندنا فد space و adjacent to this space التوث اللي هو later on ممكن يكون abutment، والاباتمنت هذا ب large restoration، هذا positive indication for bridge work. The third local indication whenever or unfavorable angulation of a tooth that is serve as abutment. يعني اكو عندنا unfavorable angulation serve as abutment for removable partial denture. يعني عندنا هذه unfavorable angulation، احنا نعرف removable partial denture chrome cobalt او tooth tissue supported partial denture. واحدة من الامور المهمة لازم عندك a path of insertion single path of insertion، يعني parallel path of insertion، يعني عندك parallel path of insertion of the abutment حتى ال chrome cobalt is removed and seat easily. لما صعب عندك unfavorable angulation of the teeth، معناها شنو؟ معناها صعب because of badly tilted teeth، معناها صعب تسوي removable appliance أو removable restoration. بيش حالة you have to have ممكن نسوي fix partial denture. يعني بيش حالة ممكن تعوف removable تسوي fix partial denture. طبعا مثل ما نعرف احنا fix tooth supported partial denture او fix bridge، لما نقول كيف يختلف بصورة أساسية عن removable أو tissue tooth supported partial denture. بصورة أساسية الفix is totally supported، takes support from the teeth، while from the tooth will forces transmit to the periodontium then to the alveolar bone، اللي هي مثل natural way اللي تصير بالأسنان from the tooth to the periodontium to the bone، while بالtooth بالremoval appliance الفورس راح تروح للبريوستيوم، اوكي، للميوكوبريوستيوم then to the underlying bone اللي هو شنو not function or not designed to such function. اوكي، فلذلك لما اكو عندنا unfavorable angulation for a removable appliance when we have badly tilted teeth, it's advisable to restore the dentulous space with fixed rather than removable appliance. The contraindication we have أيضا general and local contraindication. General uncooperative patient، طبعا كلش مهم بالفيكس restoration fix، لأن عندنا طبعا multiple visit و long visit و difficult treatment، لازم عندنا البيشنت cooperative patient، لأن لما ما عندنا cooperative patient it is difficult to achieve satisfactory result. فلازم مريض مالتك يكون cooperative patient. إذا مريض uncooperative patient من البداية لازم you can decide whether you can motivate your patient حتى تبدي وياه أو لا، وإلا it is difficult to start with uncooperative patient. The occupation is very important. Okay,
sometimes it might be a positive contraindication for fixed prosthodontic treatment. For fixed prosthodontic يعني أحيانا مرات boxer or hockey player, also a pipe smoker, might be positive contraindication for fixed partial denture. يعني إذا صار أي force because of his playing, this might force might cause fracture to the appliance and the underlying tooth structure. We advise for such occupation doing removal partial denture. So when any blows happen, the partial denture will fracture, leaving the tooth and a fracture. الage is أيضا young patient under 18 years is positive contraindication because of growth factor. The teeth is not fully erupted, the bone is not completely growth, the gingival teeth relation is not complete, the face is not completely all these growth factor and relation of the gingival teeth is not complete. لذلك يفضل لما نشتغل fix restoration or fix bridge يفضل لازم يكون عمر المريض أكثر من 18 year. أيضا بالأولدري patient مرات ما محبذ لأن التيث يكون teeth their teeth is lose their resiliency. لكن مو معناها بالأولدري is not على طول is contraindicated. The other contraindication is poor oral hygiene. احنا بالفix partial denture لما نسوي restoration أو bridge we added to the oral hygiene another factor that make difficulty to maintain good oral hygiene. لذلك إذا patient كان هو poor oral hygiene واحنا نجي نسوي له bridge work معناها we added difficulty. فلذلك معناها we get the patient get more difficulty in maintaining good oral hygiene. لذلك لازم احنا نتأكد ان المريض can get can maintain high standard of oral hygiene حتى نسوي له bridge حتى ما يتأذى باقي أسنانه. وإلا عدا ذلك إذا ما كنا متأكدين إنه البيشنت can get motivation toward oral hygiene before starting fixed partial denture, the patient is contraindicated for fixed partial denture work. Social problem, patient must be given what he wants, and from what he is given he can evaluate what he gain. طبعا the patient cannot over treatment sometimes because his ability of paying, as you know, price is of fixed prosthodontic is very high. لذلك not all patient can pay. لذلك لازم تخليها بحساباتنا لما نجي نشتغل هيك نوع من العمل نخلي ببالنا ال ability of the patient to pay. The other thing, we have a local contraindication. We have first is absence of distal abutment. احنا مثل ما قلنا عندنا anterior and posterior abutment. الانتير abutment اللي هو الاباتمنت اللي located anteriorly والاباتمنت اللي located posteriorly نسميه posterior abutment. واحيانا الاباتمنت اللي located anteriorly نسميه الميزيال abutment والاباتمنت اللي located posteriorly نسميه distal abutment. So هنا عندنا المولر distal abutment والبريمولر عندنا شنو
mesial abutment. So when we have absence of the distal abutment هنا distal abutment موجود، لكن الأذر سايد لما نباوع هنا الانتير أو الميزل abutment موجود، الديستال abutment ما موجود. بيجي حالة شو نسوي؟ لما we have absence of distal abutment, this missing side, you cannot do fixed partial denture. ليش؟ Because we have absence of distal abutment. اوكي؟ لكن هاي الجهة نقدر نسوي، الانتير نقدر نسوي، لكن هنا ما نقدر نسوي. Other contraindication, considerable loss of bone in visible area of the mouth. نجي هنا مثلا هنا عندنا missing anterior teeth وياها عندنا defect بالبون. Because the fixed partial denture, when we restore the anterior teeth with fixed partial denture, going to restore the teeth leaving the bony defect without restoring. معناها it will affect on the aesthetic. مو مثل removable partial denture. Removable partial denture it will replace the teeth ويا شنو اكو denture base سوينا شنو replacement للديفكت وتخفينا الديفكت فيصير بنا شنو عندنا الاستاتيك is better. فذلك لما عندنا this considerable defect بالبون in the visible area, okay, in the visible area of the mouth، يعني هاي ممكن اذا كانت posterior ما تبين ممكن نتجاوزها، لكن لما تكون بالانتيريور لا ما نقدر نتجاوزها. اوكي، فلذلك الا اذا اكو طرق الان حديثه اكو، بعدين احنا لما نسوي عندنا بالمحاضره بونتيك ممكن، بس صوره عامه لما نقول اكو ديفكت بالبون بالانتيريور اوكي بالفيزيبل اريا زين، اكو ديفكت بالبون it is considered as a local contraindication for fixed prosthesis. Okay. Then the other thing we have resistance to lateral movement is needed from contralateral teeth and soft tissue. يعني شنو هاي؟ احنا مثل ما نعرف او اخذتوا انتو لما نسوي التوث تيشو سبورتد بارشال دنتشر اللي هو الكروم كوبالت، لما نسوون على طول لما عندنا missing both side، واحدة عندنا فري اند وواحدة عندنا مو فري اند مثل ما نشوف different Kennedy classification. زين، شو نسوي؟ احنا مو معقول نجي هنا بهاي الكيس، احنا قلنا مثلا هذه ما نقدر نسوي لها فيكس لانه شنو؟ فري اند ماكو ديستال اباتمنت، هنا نقدر نسوي لها فيكس، يعني نجي هنا نسوي فيكس وهنا نعوفه نقول له روح سوي ريموفبل. ابو الكروم كوبالت يقول لك لا اني هذه عوف لي اياها لان هذه الجهه تفيدني لان اكت از انكورج لهاي الجهه. زين، لان الكروم كوبالت لما يصير بتورك، لما يصير في بريشر يصير تورك يحاول روتيت هاي الجهه شنو تمنعها فروم روتيشن، تسوي له انكورج. زين، فهذه تسوي لنا ريزيستنس تو لاترال موفمنت احتاجها، او البروستاتيك يقول انا هاي الجهه احتاجها حتى تمنع اللاترال موفمنت. لما اكو هيجي كيس هاي الجهه is contraindicated for شنو؟ for fixed prosthesis. مثل هنا مثل هاي الجهه is contraindicated to do fixed partial denture، لان عندنا هذه راح تفيد شنو؟ تفيد هاي الجهه لان تمنع اللاترال موفمنت، لما يصير تورك على هاي الجهه تمنعها من اللاترال موفمنت act as anchorage للأذر side. اوكي، هذه لو موجوده بس وحدها وهنا موجوده
موجود أسنان، لا ممكن عادي كان نسويها بريدج عادي ولا كأنه، لكن لوجود الكونتراتيثر يعني بالتو سايد اكو ميسنج اريا، لا نحتاجها لأنه to prevent lateral movement, it act as anchorage و resist lateral movement when يصير force عليها. Another contraindication local contraindication cases of long span. مثل ما نشوف هذا case of long span. long span احنا قلنا أي missing area more than one tooth هو long span. بس long span شلون نتعامل بيه؟ عندنا محاضرة خاصة شلون لما يصير أكثر من سنين شلون نتعامل. لكن هنا عندنا يعني كم tooth loss from the canine إلى المولر، ايش كذا عندنا يعني تقريبا 7-8 أسنان. فهذا شنو؟ long span. لما عندنا cases of long span معناها it is بالتأكيد a positive contraindication for fixed partial denture. Okay. Another local indication is abutment related factor that involve length, shape, caries, periodontal support. Length, shape, caries, angulation, periodontal support. اوكي، هاي كلها لها علاقة بمن؟ طبعا هذه هم نفس الشيء مثل قبل شوية distal abutment ماكو وcollateral sorry مثل ما قلنا distal abutment ماكو و it help us شنو two side missing area. It helped resistance to lateral movement. اوكي، يعني ما نقدر نسوي جهة واحدة فيكس والجهة الثانية نسوي removable، لا لازم نسوي لما نسوي removable التو سايد. طبعا abutment related factor عندنا محاضرة كاملة واحدة خاصة على الاباتمنت تولز، فما يحتاج ندخل deeply about it لأن عندنا محاضرة كاملة. Now, so from all above اللي تكلمنا عليه نقدر نقول advantage of the bridge improve appearance. بالتأكيد it will improve appearance خاصة إذا كان البريدج located in the visible or appearance zone. Improve masticatory function especially إذا كان patient عنده problem بالmastication. okay. أو replacement للposterior teeth كانت. improve speech مثل ما قلنا تصلح مخارج الفويس. occlusal stability إذا كان الocclusion unstable نسوي stabilization للocclusion. قلنا نسوي periodontal splinting إذا كان mobility بالأسنان. restore occlusal vertical dimension. occlusal vertical dimension sometimes يصير losing بالاocclusal vertical dimension، شلون نرجعه؟ من خلال fix restoration اللي هي partial crown and bridge. disadvantage damage to the tooth and pulp. طبعا damage to the tooth and pulp منين يجي؟ من خلال لأن احنا عملنا اكو cutting، والcutting هو destruction للتوث، والcutting هو destruction heat، الهيت يتأثر على البالب، الcutting يأثر على البالب، وممكن يصير عملية الكاتنج ثيرمال، ممكن يكون عندنا cementation chemical reaction بالبالب، وممكن هذه كلها ممكن أحيانا عملية كل الستيب اللي نستعملها بالإكرام ممكن تؤدي إلى pulp reaction يسوين pulpitis، ممكن تكون acute chronic، أحيانا ممكن يصير devitalization بالبالب، ممكن pulp يصير non vital، ممكن تؤدي إنه نسوي له endo، وهاي أمور ممكن يؤديها من خلال عملية الكراون وورك.
ممكن يؤدي إلى secondary caries يعني يصير سيبج مثل ما نشوف هنا ليكج بالكراون تحت الكراون. تفتح الكراون شوف الدواء كله كيريز. ممكن نسوي له periodontal problem يعني يصير food impaction ما شغل ما مضبوط food impaction periodontal problem يصير. إضافة للكوست مالته عالي مثل ما قلنا. ممكن يصير discomfort. الديسكمفورت ممكن يصير من التايم from the day you place your bridge inside the patient mouth. المريض ممكن يصير عنده discomfort وهذا يعتبر failure بالورك مالتك. فالمقارنة سريعة بين الفيكس والريموفابل يعني احنا هسه نقارنه بصورة عامة نقارن الفيكس مع الريموفابل partial denture اللي هو أقرب اختيار إليه. ولو الآن موجود اختيار آخر اللي هو الإمبلانت لكن الإمبلانت لا زال شوية أيضا يعتبر البرايس مالته عالي لذلك ما زالت المقارنة شوية قريبة مع الريموفابل. طبعا نقارن الاستاتيك مال الفيكس از بتر لأنه مثل ما نقول معروف الفيكس ما بي عندنا كلاسبات ماكو اكريليك بيس لذلك يعطيك سن شكله more natural appearance. اوكي يعطينا more stable occlusion لان ماكو موفمنت ماكو بيس وماكو موفمنت يعطينا more stable occlusion. it has يعني اذا يعطينا يجي one piece splinting action. اوكي يقلل الموبيليتي of the teeth. does not irritate and or apply pressure on the tissue. easier to keep clean the mouth by brushing and dental flossing. لكن while the removal partial denture should be removed from mouth to clean. يعني طبعا removal partial denture احنا على طول نوصي المريض يشيله من حلقه حتى ينظف. لكن هنا عندك you can use dental floss, you can brush, use dental brush تنظف بين الأسنان تسوي يعني you can keep it the area clean إذا كان المريض عنده high standard or high motivation in maintaining good standard of oral hygiene. More stable and comfortable to the patient because it covers less tissue surface. Fixed partial denture prefer to use in epileptic patient مثل ما قلنا وشرحنا قبل شوية قلناها. bulk of removal partial denture may be induce a difficulty in speech, while with fixed partial denture the size of pointing is similar to that of the teeth replaced. لذلك بتأثر على المخارج أو on the voice. تشوف المريض لما يلبس لبسه الفيكس من أول لحظة يلبسه يتكلم طبيعي لأنه يحس كأنه جزء من أسنانه. لكن لما يلبس removable رأسا الصوت مالته تكون ثقيل كلامه ثقيل. الشيء الآخر البادلي tilted abutment teeth may be interfere with the construction of removal partial denture. يعني لما عندنا badly tilted teeth اوكي انتم مشتغلين removable شايفين صعب نسوي لما اكو multiple space و badly tilted teeth ما نقدر نسوي. لكن بالفيكس نقدر نسوي telescopic crown ايضا بعدين نحكيها او نقدر نسوي فيكس موفبل ديزاين معين نقدر نحل المشكله مالتها. ايضا نشرح ليتر اون هذا الديزاين شلون. فيكس partial denture more stable for handicapped patient. Psychological patient can tolerate fixed bridge rather than removable. Anatomical limitation of removal of partial denture: abnormally large tongue, muscular disorder, mandibular toli, وpalatal surface tissue. هاي كلها anatomical limitation للremovable partial denture. لكن fixed partial denture ماكو anatomical limitation إله. Now classification of dental bridge. الdental bridge ممكن classify according to material use. مثل ما نعرف احنا different material use in the construction of fixed prosthesis. ممكن يكون metal. الميتال ممكن يكون we have different alloy. الالوي ممكن يكون precious أو semi precious
أو نون بريشس، أو يسموه نوبل، هاي نوبل، لو نوبل، ونون نوبل. الهاي نوبل يشمل الجولد ألوي، والجولد ألوي مثل ما نعرف يقسم according to the American Dental Association number 4 into 4 type 1, type 2, type 3 gold, and type 4 gold alloy. والتايب 1 تايب 2 تايب 3 و 4 هو يقسم عيارية مثل عيارة الذهب اللي هي عيار 18 و14 و21 و24. كل ما يكون العيارية عالية كل ما يكون الجولد is more soft. يعني تايب 1 gold is soft، والsoft gold is not used when بالبريدج work. اوكي، احنا نستعمل الجولد تايب 3 تايب 4 اللي هو هارد والاكسترا هارد، يستعملوه بال بروستاتيك فيكس بروستودونتكس. طبعا nowadays الجولد الوي قليل استعماله بال النوع الالوبيك، لانه البرايس مالته كلش عالي، استعماله كلش قليل. وايضا استعمال الالوي كلش قليل صار، لانه بدا التوجه نحو النون ميتال ماتيريال اللي هو الزرقون والسيراميك مثل ما تعرفون. طبعا اي الوي يحتوي على 75% بيرسنت نوبل اليمنت ويعتبروه هاي نوبل اليمنت. واي الوي بين 25 الى 75% نوبل اليمنت هو يعتبر تقريبا بين 75 الى 25 الى 75% نوبل اليمنت يعتبروه لو نوبل اليمنت او سيمي بريشر الوي. اقل من 25% تقريبا يسمى نون نوبل او نون بريشس الوي. اوكي، طبعا هذا النوع لما يكون ميتال يسموه كاست ميتال فيكس بارشال دنتشر. لما يكون نون ميتال ويهاف اما سيراميك، كله سيراميك، او يكون زارجونيوم او سيراميك والزارجونيوم، او اكريليك ايضا موجود عندنا، او يكون combination of metal والسيراميك، metal او سيراميك مثل ما نشوف metal وسيراميك، او combination of metal مع acrylic resin. هاي التقسيمات according to the material used in its construction. الأذر تقسيم آخر according to its location. إذا its location anterior يسموه anterior bridge. أوكي، إذا اللوكيشن مالته posterior يعني inside the patient mouth in the posterior teeth يسموه posterior bridge. According to the number or teeth or unit، إذا كان عدد اليونت مالته كم يونت، يعني مثلا هذا البريدج اللي بالصورة كم يونت، ب 2 abutment و 1 pontic، معناه شنو 3 يونت. اوكي، هنا هذا يبين شنو عندنا كم يونت 1 2 3، عندنا نحسب الاباتمنت مع البونتك 1 2 3 4 5، اذا كان لللاترال 5، اذا ويا الكناين 6. يعني عدد البونتك مع الريتينر هو يعتبر اليونت. Depending on the number of units of the retainer and the pontic. Depending on the reduction, we have conventional bridge. When we have normal reduction اللي أخذته بصف ثالث اللي هو substantial tooth reparation، يعني read reduction or cutting of tooth structure following the principle you take it in the third year. Okay، معناها we need a substantial tooth preparation. هذا للاباتمنت ريدكشن، يعني التوث يعني مرات احنا كل شيء ما بي لا فيلينج ولا شيء، على مود نسوي بريدج نجي نسوي له هذا الريدكشن، هذا نسميه شنو conventional بريدج اللي نسويه على هيجي preparation. النوع الثاني عندنا non or minimal preparatory bridge او نسميه adhesive او acid etch او resin bonded bridge. هذا البريدج هو bridge design so that to be luted. هذا البريدج luted او هذا هو البريدج زين ببونتك
وبي شنو فريمه. اوكي، هذا بونتيك اتاتش فد سلوت، اوكي، او metal extension attached to this pontic. هاي الميتال extension راح تقعد على lingual surface of the anterior teeth only. بالmetal extension from the pontic تقعد على lingual surface of the anterior teeth only. Lingual surface might be prepare or not to prepare. شوية preparation نسوي له يحتاج أو not to prepare. ونجي نسوي له looting by resin cement. resin cement نسوي looting بعد ما نسوي acid etching للاريا، لذلك نسميه adhesive أو acid etch bridge. يعني بيجي حالة احنا شنو كلش ما سوينا أي preparation أو شوية قصينا منه، وهذا اجى الفريمة خلينا resin cement زين، سوينا etching to structure lingual surface وجي لزقناه على lingual surface. لذلك نسميه non preparatory bridge أو minimal preparatory bridge أو adhesive. طبعا عندنا أيضا محاضرة كاملة حول هذا النوع من البريدج. هذا النوع الثاني من البريدج. النوع الآخر من البريدج نسميه hybrid bridge. هذا النوع شنو؟ bridge is a combination of conventional و minimal. هذا البريدج هنا تشوفه premolar عندنا is abutment والcanine abutment. هنا شنو البريمولار فيرست بريمولار بونتيك. البريمولار هذا الريتينر مالته شنو conventional ريتينر يعني ريدكشن مالته عادي، لكن اللينجوال ريتينر او ذا كاناين لينجوالي هو شنو adhesive ريتينر اللي هو شنو metal extension looted by resin cement على اللينجوال of the canine. فسمينا بيجي حالة انه يحتوي على ريتينر conventional واخر acid etch او adhesive ريتينر سووه hybrid design. فهو الديزاين اللي هو combination of conventional and minimal preparation bridge. بريدج آخر نسميه implant supported fixed partial denture. It is bridge totally هذا طبعا bridge is totally supported to implant fixer usually attached to the joint natural teeth, cannot be removed by patient, only by dentist can be removed. Sometimes اكو مرات by screw can be removed by patient for routine or any other reason. طبعا هذا implant supported partial denture تعرفوا هذا. هذا ما يعني behind the scope of our lecture. اكو removable bridge fixed removable bridge. It is a bridge that is totally supported by teeth and should not confusing with removable partial denture. يعني هذا البريدج it is not confused with removable partial denture. It is totally supported by the teeth. زين totally supported by the teeth and should not confuse it with the removable partial denture. It is either can be removed by the patient but not easily removed by the dentist. It either cannot be removed by the patient but can easily removed by the dentist. طبعا مثل هذا البريدج مثل ما نشوف هذا البريدج يتألف من under substructure اوكي abutment يجي يكمل البريدج long span bridge اوكي problem long span bridge. يجي بعد ما يكمل يجي الدنتست ببراغي يثبته على substructure بال underlying teeth ويقول للمريض روح. اي فتره يقول له يعطيه ابوينتمنت يجي ورا فتره يفتح براغي يشيله يشوف الاندر ستراكشر اللسان ينظف يسويها الى تشيك اسنانه
periodic recall visiting يسوي له. اوكي، هذه احيانا يسووها to overcome problem associated with long span fixed partial denture removable. بس شنو الدنتست البيشنت cannot remove it، بس الدنتست. اكو نوعية ثانية يسموه اندريو، اللي هو المريض يتكون من هو removable fix partial denture، يتألف من جزئين، جزء fix وجزء removable. هذا الجزء removable can be removed by the patient. Okay, and is indicated for edentulous ridge with severe vertical defect or unfavorable path for insertion path of insertion. The process consists of fix component and removable component. هسه نرجع لهاي الصورة بس اشوفكم شنو هذا الاندريو. مثل ما نشوف هنا اكو عندنا ديفكت وين قلنا احنا لما اكو ديفكت ما نقدر نسوي شنو فيكس بارشل دنتشر، لان الديفكت هذا راح يبقى موجود بالفيزيبل اريا اوف ذا جو، فراح يأثر على الاستاتيك. احنا شنو نسوي بهيج حالة؟ نجي نسوي شنو؟ نسوي هذا كراونات ونربطها ببار اوف ميتال، نربطها ببار اوف ميتال. هذا البار اوف ميتال راح نستعمله بعدين ليتر اون لما نجي نسوي بارشل دنتشر. البارشل دنتشر بداخله يكون يصير سلوت، السلوت هذا البارشل دنتشر يقعد بيها. يعني لما نجي نسوي البارشل دنتشر بدل ما نسوي كلاسبات نجي نبني الواكس والاسنان على هذا البار، بحيث لما نسوي فلاسكينج راح يطلع شكل البار هذا او السلوت هذا وين مثل الساقة داخل الانر سيرفيس اوف ذيس دنتشر بيس. فلما نجي نكمله الاسنان، هاي الاسنان نكمل نسوي البورسي مال السن، البارشل ايضا نكمل نسوي اكريليك، يبدي ما يحتاج كلاس. راح شي يصير المريض يقدر ريموف انسيد ذا بريدج منين؟ من خلال قاعدة على هاي السلوت فقط. يعني هاي السلوت راح تصير هي مكان الريتنشن او التثبيت للبارشل دنتشر. اوكي، وبيش حالة شنو حلينا مشكلة الديفكت مالته، هذا يسمى اندريو بريدج. او اكو حالة ثانية مثل ما نشوفه هنا، مثلا احنا هذا عندنا هنا اكو فري اند وهنا فري اند، وعندنا هاي الاسنان شنو كل وحده طبعا ما نقدر نسوي باث اوف يريد له فيكس ما يريد له ريموفبل، والاسنان مالته مثل ما نشوفه لونج واتريشن وروت طالع، ومثل ما نشوف الباث اوف انسرشن مالته مختلف. فشو نسوي؟ نجي نسوي لهم تلسكوبيك كراون. تلسكوبيك كراون شو نسوي؟ شنو هم؟ هو يتألف كل سن يتألف من 2 كراون انترنال كوبينج ويجي فوقه كراون اخر. هذا انترنال كوبينج نسويهن كل واحد نسوي له انترنال كوبينج. هذا الانترنال كوبينج لما نسويهن على شرط نسويها بطريقة تكون كلها متوازية، يعني اشتغل على سيرفير بحيث نطلعهن all these 6 crown have a single path of insertion and removal. نجي نشتغل عليهن هاي 3 كراونات. هاي 3 كراونات لما نشتغلها كقطعة واحدة مثبتة وين؟ مع الأسنان، بعدين نثبتها مع الأسنان اللي راح تجي وين؟ بالبارشل دنتشر هذا. اوكي، فبعدين لما نكمل البريدج راح تجي البارشل دنتشر هذا راح يجي ويا شنو؟ نفس الأسنان هذه ونفس الأسنان بالبارشل راح يقعد فوق الانترنال كوبينج، فيصير كأنه الانترنال كوبينج هو راح يسند هذا البريدج. ويش حالة حلينا مشكلة الأسنان إنه راح يصير عنده سن المريض عنده كأنه فيكس بريدج من خلال وجود هذه الأسنان
بنفس الوقت حلينا مشكلة الفري اند مالته بنفس الوقت، وطينا بريدج ثباته أعلى وشكل الأسنان أحلى. طبعا أي سؤال ممكن بعدين احنا حاضرين ممكن تسألونا عليه. اوكي، هذه الحالات يعني نسوي الابلاينس نسميه removal أو fix removal partial denture، وهي should you not confuse with removal appliance. نسميها مثل ما قلنا تتألف من جزئين، من fix part اللي هو نثبته بحلق المريض، و removal part اللي هي المريض كان remove it. هاي أحيانا نسويها لكيسات أو نحل مشكلة long span bridge، أو نحل بها أحيانا مشكلة defect بالarch. الأذر thing or type of bridge يعتمد على نوعية الكونكتر اللي يربط ما بين البونتيك والريتينر. بونتيك والريتينر عندنا طبعا حسب نوعية النوع البونتيك والريتينر شلون يربطون. عندنا different bridge design. أحيانا بعض الكتب يسموها basic bridge design، واحيانا بعض الكتب يسموها type of bridge. فالمهم اذا كان basic bridge design او type of bridge. We have the first basic bridge design of type of bridge according to the type of connector. We have fixed bridge. In this design we have a ridge connector at the both end of the pontic. هذا pontic both end we have a rigid connector. We have both and rigid connector. This connector or rigid connector is the most practical design for long span bridge. Okay, rigid connector. All the retainer in this type are major retainer. احنا قلنا لما يكون rigid connector الريتينر يكون major retainer. Require extensive preparation and reduction of the abutment to provide maximum retention and strength. Should have one path of insertion and preparation of the abutment. كل abutment لما نسوي preparation لازم عندها one path of insertion حتى البريدج يقعد. اي different بالباث اوف انسرشن البريدج ما يقعد، لان شنو الكونكشن از فيكس، قطعه واحده راح يفوت ويطلع قطعه واحده. اوكي، معناها البريباريشن need to be parallel. The entire occlusal surface of the abutment should be covered. All the occlusal surface of the abutment should be covered with the retainer. يعني occlusal surface كله لازم cover by the abutment. كله مثل ما نشوف هسه هذا occlusal surface كله cover. ليش لازم cover؟ يعني احنا هسه مثلا هذا occlusal surface إذا لو فرضنا احنا سوينا كفرنج لهالمنطقة وبقينا الكلوزال سيرفيس ان كفر، صارت فورس. لما يصير فورس اذا كان هذا الكلوزال سيرفيس ان كفر صارت فورس على التوث راح ينزل والبريدج يبقى معلق، فراح يصير ستريس وين؟ على السمنت، يصير على السمنت لاير. فشنو يحاول ستريس؟ يحاول انه يفتح السمنت، يصير ستريس على السمنت يحاول يفصل البريدج عن التوث. لكن إذا الريتينر كفر ذا توث لما يصير البريشر البريدج ينزل مع التوث، فما راح يصير أي ستريس وين؟ على السمنت لاير. لذلك لما يكون عندنا فيكس ديزاين لازم عندنا الكلوزال سيرفيس of the retainer is covered by the retainer. The occlusal surface of the abutment is covered by the retainer. The occlusal surface directed on the unprepared area which lead to depress the tooth and break the connector. All the retainers should have approximately the same degree of the amount of retention.
يعني ال retention والamount of retention والresistance of all abutments should have the same degree. This to reduce the risk of that the force applied will dislodge the weak retainer and leave the bridge suspending. يعني لذلك احنا نشوف البريدج مرات مخلين له 5 اسنان مسوين له as abutment، واحد ضعيف وثلاثة أقوياء، نشوف الضعيف مفتوح. لازم كلهن نفس الريتنشن حتى ما يفتح واحد ويبقى الثاني ضعيف. لما يفتح واحد معناها صار ليكج والسي بي كيريز والسن يتلف والمريض ما يدري بيه. Abutment teeth are blended together adequate in cases of mobile teeth. Okay, this type is cemented in one piece. لما نجي نسوي له cementation، طبعا لما نسوي له cementation كله نمدي سمنت ونجي نقعده as a one piece. هذا fix bridge. النوع الثاني اللي هو fix movable or fix mobile. هنا هذا ايش عندنا؟ it have one side اللي هو distal end rigid connector, okay, while the other medially most of the time mobile or movable minor connector. طبعا هذا movable medially وديستالي شنو؟ rigid. More conservative to the tooth structure than fixed design because the minor connector need less reduction. طبعا هنا احنا هذا البريدج انه بي two component anterior fix و posterior fix movable. هذا البريمولار الباير abutment هو minor retainer element البوستير بريدج، بنفس الوقت هو major retainer element الانتير بريدج، لان هو انتير بريدج rigid connector والبوستير بريدج هو شنو؟ flexible connector. فهو minor retainer للبوستير وميجر retainer للانتير بريدج. اوكي. والديستال abutment او البوستير abutment هذا، اوكي، distal abutment او البوستير abutment الريتينر اللي عليه هذا ميجر ريتينر اللي مولر، لانه الكونكشن هو شنو؟ ريجيد. اوكي. الفيكس موفبل ديزاين allow بالهالاريا allow minor movement lateral and vertical. It's limited to one missing tooth. Length of the span limited. يعني ما نقدر نسوي مثلا two missing tooth ونسوي له بريدج، لا، it's limited to one missing tooth. مثل ما نشوف هنا ايضا هذا جزء fix وهذا fix movable is limited to one tooth. اوكي، نشوفه. اوكي، key and keyway. اوكي. part of ridge can be cemented separately. طبعا هذا لما نجي نسوي له cementation كل بارت واحده. هنا مثل هذا البريدج نجي نسوي cementation للانلاي. شوف it is conservative. ليش؟ لان احنا بيجي حال الكناين شنو سوينا له؟ بدل ما نسوي له full crown coverage، اوكي، سوينا له شنو؟ انلاي. طبعا الماينر كونكتر ما يحتاج occlusal coverage، مو مثل ما قبل شويه بالفيكس قلنا all the retainer مالته، لان فيكس بالريجيد فيكس يحتاج occlusal coverage. هذا ما يحتاج، الماينر ريتينر مالته ما يحتاج occlusal coverage. فسوينا له شنو؟ لان لما يصير ضغط هنا بالماينر حتى لو ينزل وحده هذا ما له علاقه بهذا الجزء. اوكي، يصير ضغط هنا هذا ينزل، هذا يبقى معلق ما يأثر، لأن it is not one piece. هذا يتحرك ما له علاقة بحركة. لكن إذا كان فيكس مثل هذا لما يصير ضغط عليه ينزل البريدج كله. هذا لما يصير ضغط على هذا الكنال ما يتحرك كله، لذلك ما يحتاج occlusal coverage. اوكي، فلذلك صارت انلي. فإتز لما نسوي سيمنتيشن ما نسوي له قطعة واحد، نسوي سيمنتيشن هذا بيس بعدين نسوي سيمنتيشن هذا بيس. اللاب work is complex and difficult.
preparation abutment is not need to be parallel، لان احنا ما نسوي one piece، احنا نسوي هذا قطعه بالشكل اللي نسويه شو ما كان شكله، ونسوي السلوت parallel للكيوي، كيويز parallel للشكل هذا، ما عندنا علاقه بهذا، يعني slot is parallel to path of insertion وليس preparation of the tooth. مثل ما نشوف هنا preparation هاي هي بزاويه، لكن السلوت is parallel لهذا preparation. It indicates with diverge abutment teeth. Okay, whenever prior abutment is present، prior abutment present يستعمل for aesthetic consideration، مثل ما قلنا هذا aesthetic consideration نستعمله. Another thing we have simple cantilever. هنا عندنا provide support appontic at one end only. هنا مثل هذا عندنا fix بالone end only والother end is free. Pontic at one end. Pontic may attach to one or two retainer. يعني ممكن تكون two retainer attach one pontic. Okay. يعني البونتيك هنا attach to one retainer fix attachment or two retainer ممكن يكونن attach، والother side is free. هذا نسميه cantilever. Abutment distal to the span. Abutment distal to the span، مو mesial distal. because the force is directed to mesially. ما يصير نخليه مثلا كان نسوي له distal يعني نخلي هذا اللاترال نسوي الكناين على الديستال مالته، ما يصير لانه it is destructive على اللاترال حتى نسوي because the force of occlusion is directed to the mesial direction. لذلك على طول لازم نخلي missing tooth anterior to the abutment. يعني الabutment tooth distal to the span. It is most conservative design when one abutment tooth is needed. Most acceptable design is the replacement of lateral incisor using canine as abutment when the occlusion is favorable. يعني هو most acceptable design for the canine for the lateral when the lateral is missing, using the canine as abutment in selected cases. The design can be also used to replace upper or lower first premolar and second molar أيضا in selected cases. مثل ما نشوف lateral and can use as abutment. The other thing we have spring cantilever bridge. The pontic attached to long metal arm into the palate, run into the palate, terminated with a rigid connector on the palate side of single retainer. هذا هنا retainer premolar. Okay, long metal arm attached to pontic. يمشي بالبالت ينتهي وين؟ على retainer بالpalatal side on the upper 4 or pair 4 and 5. Abutment usually posterior يحتاج له مثلا premolar أو molar أو يحتاج في الكرام هو أيضا be heavy filling، يحتاج كرام بدل ما ندخل الأنتير نقول خلينا نسوي البريمولار أو مولر، ما دام يحتاج كرام خلينا ندخله ما دام بدنا نسوي له كراون ونسوي له عندنا هو ميسنج توث ونسوي له سبرينج كانتليفر بريدج ونخلص احسن من ندخل الانتير اباتمنت ونسوي له ريدكشن وندمر الاسنان. اوكي. The pontic is connected to the retainer by long flexible metal arm bar, contraindicating V-shaped palate under the lower arch. It is indicated for replacing missing upper incisor when the adjacent teeth are sound. يعني مثل ما قلنا إذا كان adjacent teeth sound وعندنا posterior tooth be filling large filling. In case of midline diastema أيضا هم نستعمله. Spacing of anterior teeth حتى تكون acceptable نستعمل posterior as abutment ونسوي له metal bar. وعندنا posterior teeth need a crown. Not advised for lower because بالlower it's not advised بالlower
instability of the submucosal tissue, potential for plaque and calculus deposition. Because of that, it's not advised to be used in the posterior and the lower arch. الديزاين الآخر هو combination design or complex or compound. It is combination of two or more of conventional design, okay, incorporated in the general design of bridge, such as fix with a simple cantilever. هذا fix مع simple cantilever, fix مع fix movable, fix مع fix movable, okay. The benefit of this combination, should failure occur or repair work need, only small part of the whole bridge may have to be distributed. يعني أي failure يصير ما راح نضطر إنه كل بريدج نعيده أو نشيله. الجزء اللي صار به failure راح نعيده أو نصلحه. Simplify all the steps of construction. Reduce strain on patient by several short visits that are comfortable than too long visits. طبعا يقلل الستريس على المريض، يعني يقلل الفورس، يقلل الستريس على المريض، يعني يقلل التايم اوف فيزيت اللي هي more comfortable to the patient. طبعا هذه مثل ما نشوف اللي هو اللاست ديزاين اللي هو الكومبينيشن ديزاين. طبعا الديزاينات الاخرى اللي قلناها قبل شويه اللي هو بيزك بريدج ديزاين، هي تعتبر كل ديزاين هو سمبل بريدج ديزاين، وهذا هو الكومبينيشن ديزاين او كومبلكس ديزاين. مثل ما قلت ممكن يسموها بيزك بريدج ديزاين او تايب اوف بريدج بعض الكتب. وبهذا انهي محاضرة هذا اليوم. شاكرا لسماعكم، وإن شاء الله نلتقي في محاضرة أخرى بعونه تعالى، وشكرا للجميع.